ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രയാസകരമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ജനറിൽ വരുന്ന ഈ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് പാട്ടാണ്? Oh, this I അങ്ങനെ think ഒരു I have. You're asking about one song I love that's romantic, right? In Malayalam. I don't think this is just Malayalam. This is probably my most favorite Indian song of all time, or probably my most favorite song of ഓക്കെ all ഓക്കെ. time. This is ഈ പാട്ട് അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. I love that song absolutely. I'll sing a few lines of it right now. Actually, in fact, I'll sing the whole thing. I love this song that much, so I'll sing the whole thing. Harikamboji Raga. Devraj Mash, ONV sir, Yeshudas sir, the best combination out of that. അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്ന നേരം രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്ന നേരം കുളിർക്കാറ്റിലില ചാർത്തുലഞ്ഞ നേരം ഇറ്റിറ്റു വീഴും നീർത്തുള്ളിതൻ സംഗീതം ഹൃത്തന്തികളിൽ പടർന്ന നേരം കാതരയായൊരു പക്ഷിയൻ ജാലക വാതിലിൻ ചാരേ ചിലച്ച നേരം വാതിലിൻ ചാരേ ചിലച്ച നേരം ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി മുറ്റത്തു ഞാൻ നട്ട ചെമ്പകത്തൈയിലെ ആദ്യത്തെ മൊട്ടു വിരിഞ്ഞ നാളിൽ സ്നിഗ്ധമാരുടെയോ മുടിച്ചാർത്തിലൻ മുക്തസങ്കൽപ്പം തലോടി നിൽക്കേ ഏതോ പുരാതന പ്രേമകഥയിലെ ഗീതികളെന്നിൽ ചിറകടിക്കേ ഗീതികളെന്നിൽ ചിറകടിക്കേ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. Thank you. One of my most favorite songs. ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അല്പം നിശബ്ദത ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും ഒരു സൈലൻസ് വേണം. ഒരു പ്രണയദിനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്നത്. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രണയ ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചാരമാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കടലിനക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗായകൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇതിനായി ചേരുന്നു.
കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ്. പക്ഷേ ജനിച്ചതും പഠിക്കുന്നതും വളർന്നതുമെല്ലാം US-ലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. സ്വാഗതം നവനീത്. Thank you, thank you. നവനീതിന് ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള അവർക്കൊക്കെ വളരെ പരിചിതനായിരിക്കാം. നിരവധി യൂട്യൂബ് ലൈവിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഈ പ്രണയദിനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ പ്രണയദിനത്തിൽ? നവനീത് ഒരു ടീനേജുകാരനാണല്ലോ. For me, Valentine's Day is a special day. പ്രേമത്തിനായിട്ടല്ല, പക്ഷേ സംഗീതത്തിനായിട്ടാണ്. I love, romantic songs, especially old Malayalam songs. A lot of them, they're, immersed in romance. You can say that a lot of them are immersed in romance. Even typical melodies are immersed in romance. And I think even Indian film music, it's a romantic sort of music, right? Even if you listen to Hindi music, aapki nazaron ne samjha, the feeling of romance comes within your. If you listen to Devarajan Master's classic Arigil, that same feeling of romance will come in a different way, right? So I think Valentine's Day means that I get to listen to those songs and cherish it. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേ അത്ര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിന്? Special day? Definitely, yeah. I think probably not with my group of not with my age group, but probably more adults. It's like Valentine's Day is like more relevant to them. But for teenagers, there's always, at least my school has a tradition where they put up a Valentine, like a heart of every kid in our grade on the school board. So so it's like, I mean, it's a good tradition to have, നവനിത, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും നവനീതിന് അത്ര പരിചയം പോരാ. Definitely. So I mean, I'm a senior in high school right now, so I'm in 12th standard in high school. So this year specifically is where this is my last year of high school, so it's basically college application season. I finished just a couple of weeks ago all my applications to my colleges, so most of the last half of the year was spent doing these applications and trying to complete them and writing essays to, be accepted or to get decisions from these colleges that I'm applying to. So that is pretty much the sketch of my day, and then of course music practice as well will be there. ഫർദറായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് മ്യൂസിക്കിലാണോ? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Studies, music. I want to pursue music in college, definitely. Pakshe, the main major that I want to go into in college is economics or business or finance, something of that concentration, because I've done extracurriculars in high school that have been related to finance, economics. I'm co-captain of my academic decathlon. It's a quiz team at my school, so all of that's related to economics in many ways. So I think that's what I want to major in. I think that's what I want to be my main study of discipline in university. But I still want to keep music as a big part of my life. അപ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതത്തോടാണെന്ന് മുമ്പ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. പഠനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Yeah, definitely. Yeah. Definitely. I do love studying and whatnot. You have to prioritize both, your studying and your music as well. You have to prioritize them both at the same time, because one cannot be there without each other. Being proficient in my studies allows me to actually be proficient in my music and put special time aside for that. So I think I just try to allocate a good amount of time to both, and I try to prosper both in my studies and my music as much as I can try to do at this age. നവനീതിനെ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഫാമിലിയെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? ആരൊക്കെയാണ് വീട്ടിലുള്ളത്? അവര് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ്? എത്ര നാളായി US-ലായിട്ട്? അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ. Definitely. So first introducing is my dad. His name is Unnikrishna Vadakamaruveedu. You can call him Unni. He's from Vengara in Kannur district. It's near Madai. It's close to Payyanur, and he's been in the US since 1998. He's been here for around 22 to
23, 24 years, and he works as an engineer here at Microsoft. And then there's also, of course, my mom. Her name is Priya. And then my mom is a doctor here. She's a pediatrician at a clinic here in Arizona where I live. And she's also been here in the US for quite a while too. She came here in 2001. So, and then not to forget, there's also my little brother Anirudh. He's 8 years younger than me. He's studying in the fourth standard right now. Yeah, and he's wonderful too. So yeah. നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? Nah, I think I have not been to Kerala since 2018 October. Okay. Yeah, because we were actually planning to come during 2020, but then COVID happened. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നവനീത് ആരാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സംഗീത പഠനം, മലയാള അല്ലെ കർണാടക സംഗീതത്തെ ഇത്രമാത്രം അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? Carnatic music, I admit, so actually it's not Carnatic music that I was actually first trained in. I was first trained in Hindustani music. So Hindustani music, I started my tutelage under Dr. Vijayshri Sharma ji, because there were not that many Carnatic music teachers in the valley at that point. But I recently started learning Carnatic music under Dr. Trivandrum Krishnamar sir since around like 1.5 years. So with Carnatic music, I think I've been based more in Hindustani music, and I've continued my training in Hindustani music with Guruji Pandit Ramesh Narayan ji. So with my love towards, you're asking about my love towards Malayalam songs and Carnatic music and Hindustani music, right? So the way I got interested towards Carnatic and Hindustani music, both of these styles of music, was through Malayalam songs. And specifically, if you watch my YouTube channel or my Facebook page, I don't think it's a shy fact that I'm an ardent fan of Devaraja Master. He has used around 91 ragas, 91 to 100 ragas in his compositions, which is, I mean, it might seem like an ordinary fact to most listeners, but to me, it's an incredible fact. 91 to 100 ragas. There are only, in Carnatic, there are only 72 Melakatta ragas. There are much more Janyas than that, but he used so many different rare ragas. For example, Saraswati Yamam Karinyu, he used the ragam Saraswati. Saraswati Yamam Karinyu ഉഷസിൻ സഹസ്രദളങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു സരിമപദനിദ സനിദ പമപമരിസ സരസ്വതി ദപദ സദനിദ sa. So those danida sa nida pamapa, those phrases are the signature of Saraswati as a raga, and I got interested in listening to the classical pieces of Saraswati, like Tyagaraja. There's a Tyagaraja Kirtanam in this raga called Anuraga Mule. GNB's Saraswati Namostute. I got interested in listening to that through this composition, through listening to Saraswati Yamam first. And Devaraja Master and Ilayaraja sir, MSV sir, Naushad Saab, A.R. Rahman sir, my own Guruji, many other music directors, especially in Indian music, all of these people were classically trained maestros, and they used these ragas in their compositions. And that fascinated me, because, especially Devaraja Master, because he made the raga so simple. If you listen to Karahara Priya, Pakala Nilabadi, in that same strain, he composed the light semi-classical song, Samya Maganoruthyaname Kalpako Dhyaname Me Nindi. That Karahara those Karahara Priya phrases make me love Karahara Priya even more, and all credit goes to Devaraja Master for that. So I think hearing those Malayalam songs as a young kid on my father and mom's lap made me more interested towards Indian classical music, both Carnatic and Hindustani, specifically, to answer your question. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മലയാള ഒരു പാട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ബേസ് ആണോ, അതോ രാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണോ? If I ever try to analyze a song or hear it
like a good amount of times in order to sing it for a program or do anything like that, specifically a film song. The main thing about film songs is, first there's the raga base. It might not always be ഒരു ശുദ്ധമായ ഒരു raga base ഉണ്ടാവില്ല. There will be a mixture of ragas. For example, if you take a song like ഓ മനത്തിങ്കളിന്നോണം പിറക്കുമ്പോൾ താമരക്കുമ്പിളിൽ പനിനീര്. The most of it's in a raga called Harikamboji, but it occasionally shifts to a raga called Charukesi, right? But it's still such a beautiful tune that we don't recognize the ragas immediately. That simple, solemn tune of that song is what listeners love about it, right? So I think for film songs, when you sing it, it's the lyrics that are important. Even a lot of music directors like David Edgar Master, I'm going back to David Edgar Master again. A lot of old music directors, for them the lyrics was the most important thing. I mean, they have said it in many avenues as well. David Edgar Master said for the song, Priyatama Priyatama പ്രണയലേഖനം എങ്ങനെ എഴുതണം മുനികുമാരികയല്ലേ ഞാനൊരു മുനികുമാരികയല്ലേ. The Priyatama, because it's calling the lover, right? Priyatama, the Sariga, because David Edgar Master could have done the Sarisa Priyatama, but it won't have the same effect. That's why he specifically made Priyatama. I mean, I think that's one of the first things that I noticed when I heard this song, because I asked my dad, why does this normally the first line of a song, Priyatama, angane oru open note la ende illa. Normally it will be either sa pa sa, those notes, but Priyatama, that first word ends on the note ga. So that was fascinating to me. So I asked my dad, and my dad told me about how, the main character is calling for her lover. That's why a Priyatama angane vilikkunnathanu. So works of genius like that, I mean, it's hard not to love and not to analyze. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ദേവരായ മാസ്റ്ററോടുള്ള നവനീതിന്റെ ആദരവും അല്ലെ ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആ സ്നേഹവും അറിയാം. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ജോണറിൽ വരുന്ന മറ്റ് സംവിധായകരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? They're also top class musicians as well, of course. I mean, I love David Edgar Master as well, but I love Dakshinamurti Swami's compositions. I love Raghavan Master's compositions. I love Babuka's compositions. When we're talking about on Valentine's Day, those composers composed many romantic songs like David Edgar Master as well. Dakshinamurti Swami composed the classic Hridaya Sarasile Pranaya Pushpame ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ അർത്ഥനിമീലിത മിഴികളിലൂറും അശ്രുബിന്ദുവിൻ സ്വപ്നബിന്ദുവോ ഹൃദയ സരസിലേ പ്രണയപുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ നീ പറയൂ. Bhimpalasi Abheri is a very beautiful raga. It's a romantic raga, in fact. And Dakshinamurti Swami utilized the most beautiful part of Abheri. Hridaya sarasile sagama pani sa sanidapa magarini sariga sagari sa. So, and then Raghavan Mash, he used in compositions like Shyama Sundara Pushpame Yende Prema Sangeetamanu Nee, based on Mishra Pilu. So there's a sad part of romanjam and romance there, right? So those composers are absolute
phenomenal legends too. And of course, John Samash, Ravindra Mash. One of my favorite composers after Devaraja Mash, I would say, is John Samash, specifically due to the fact that his orchestration in a lot of songs, if I were to take one particular song, Devanganangal kayozhinja tarakam Sayana sanuvil vilola meghamai, or Anuragini idayen Karalil virinya pookal. Both are based on the raga of Kalyani, but he used one in a romantic way, another one in a semi-classical romantic way, because that's why Devang Pamalavagari sa nida nire tarakam. Right? So those composers and composers of now I love too, M.J. Chandan sir, Guruji Pandit Ramesh Narayanji, Shadat sir, Gopi Sundar sir. I mean I try to listen to as much music from today as I can as well, because it's as long as you listen to more music, your taste evolves as well. So yeah, I mean all the composers. Malayalam is a very blessed industry in that sense. You know, in a lot of other industries, there were only very, very few music composers itself that ruled. But in Malayalam, the most beautiful fact is we had Devaraja Mash in the 60s, Raghavan Mash, Babuka, K.V. Job Mash, B.H. Chidambaranath sir, Karayunnu Purachirikyunnu. He made that song. Then Dakshamurti Swamigal. Then the 70s, 80s, we had A.T. Umar sir, John Samash, Ravindra Mash, many other legends, Jerry Amaldev sir. Then 2000s, we had many more other great people as well. So Malayalam is a very blessed industry in its music. ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു നവനീതിന്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ. കാരണം മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ചരിത്രവും അതിന്റെ പുരോഗമനവും ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കണ്ടംപററി ആയി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നവനീത് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേടി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നവനീതിന്റെ ഈ നേട്ടത്തിൽ. നവനീതിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഞാനൊന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രയാസകരമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ജനറിൽ വരുന്ന ഈ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് പാട്ടാണ്? Oh, this I think I have. You're asking about one song I love that's romantic, right? In Malayalam. I don't think this is just Malayalam. This is probably my most favorite Indian song of all time, or probably my most favorite song of all time. This is ee part Arigil Nee Undayirunengil. I love that song absolutely. I'll sing a few lines of it right now. Actually, in fact, I'll sing the whole thing. I love this song that much, so I'll sing the whole thing. Harikamboji Raga. Devaraja Mash, ONV sir, Yeshudas sir, the best combination out of that. ഇതില് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതില്. അത് കോളേജ് കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരുന്നതും കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ണർമാരായിരുന്നു ദേവരാജ മാഷും ONV സാറും. അതിനുശേഷം അവര് ദേവരാജ മാഷ് സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് പോയി. ഇദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക അധ്യാപകനായി, കോളേജ് അധ്യാപകനായിട്ട് ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളിലേക്ക് മാറി. പക്ഷെ അവര് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്നുള്ളൂ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒന്നിച്ചതാണ് നീയത്ര ധന്യ എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗാനം വരുന്നത്. അതൊരു ക്ലാസിക്കൽ, അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പാട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി അതിനുണ്ട്. നീയത്ര ധന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിലെയാണ്. And they came back with a bang. Okay, തുടങ്ങാം. ഒന്ന് പാടിക്കോളൂ. Definitely. അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ
മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി, ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി, ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്ന നേരം, രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്ന നേരം, കുളിർക്കാറ്റിലില ചാർത്തുലഞ്ഞ നേരം, ഇറ്റിറ്റു വീഴും നീർത്തുള്ളിതൻ സംഗീതം ഹൃത്തന്തികളിൽ പടർന്ന നേരം, കാതരയായൊരു പക്ഷിയൻ ജാലക വാതിലിൻ ചാരേ ചിലച്ച നേരം, വാതിലിൻ ചാരേ ചിലച്ച നേരം, ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി, ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. മുറ്റത്തു ഞാൻ നട്ട ചെമ്പകത്തൈയിലെ ആദ്യത്തെ മൊട്ടു വിരിഞ്ഞ നാളിൽ, സ്നിഗ്ധമാരുടെയോ മുടിച്ചാർത്തിലൻ മുക്തസങ്കൽപ്പം തലോടി നിൽക്കേ, ഏതോ പുരാതന പ്രേമകഥയിലെ ഗീതികളെന്നിൽ ചിറകടിക്കേ, ഗീതികളെന്നിൽ ചിറകടിക്കേ, ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി, ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. Thank you. One of my most favorite songs. ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അല്പം നിശബ്ദത ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും കുറച്ചൊരു സൈലൻസ് വേണം. Thank you. Yeah, this song's beauty, especially അരികിൽ നീ, nee is itself, it's nee gari, because Devaraja Master, he has said himself in interviews, when you're calling out, like the same way I said in Priyatama, or like the way it ends in a high note, if you're calling somewhere, if it's a question mark or something, it shouldn't be ending on sa pa sa, right? Oru matra verude verude ninachupoyi. Apoyi, like if you listen to, I mean, of course, Yeshdas sir's genius is here as well. Of course, ONV sir's lines as well. But Yeshdas sir's voice, ninachupoyi, it like drifts off, right? And then even if you there's one specific part, I don't know if it's overanalyzing, but I think, judging how Devaraja Master puts a tune to like a tune for a vari, I think this is intended absolute. Ratri mara pedu torna neram. If you listen to Yeshdas sir singing, Ratri mara pedu, a pedu, like there's special emphasis on that, right? Because raindrops, like they're dripping, right? So beautiful song.
a masterpiece creation. പാട്ടിന്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എല്ലാം മനഃപൂർവ്വമാണ്, യാദൃശികമല്ല ഇതൊന്നും. വളരെ കരുതിക്കൂട്ടി അവരുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ. Absolutely, yeah. എത്രമാത്രം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇന്റലിജന്റ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ഭാവന. And I also heard, I don't know if this is wrong or not, but like you mentioned, this was a long time, this was the the comeback of ONV Kurup sir and Devarajan Master as well, right? I heard that ONV sir actually wrote these lyrics about Devarajan Master because he was sad that he didn't work with him for, so I think these lyrics are about Devarajan Master as well, I heard. ഞാൻ തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ദേവരാജ മാസ്റ്ററിന്റെ